conclude that he had lost to a world beater. Chuni's friend and colleagues know he was not easily convinced about a player's class, and in this respect was beat up by Yorkshire man, but Gavaskar he felt was the best among equals. It is thus Goswami is none other than Sunil Gavaskar being found us. Sunita, wherever he is, might be smiling and happy that you are inaugurating the game. And this শুভ নববর্ষ আমি আর বেশিক্ষণ টাইম বাড়াবো না, কারণ আপনারা সবাই গাভাস্কার কি বলতে চাইছেন শুনবেন। তবে গাভাস্কার ওনাকেও যেতে হবে, বম্বে চলে যাবে। সবাইকে আমি শুভ নববর্ষ জানাচ্ছি, ভালো থাকবেন। আমরা এগিয়ে চলছি, আরো এগিয়ে চলবো। নমস্কার, ধন্যবাদ। এবং সর্বোপরি একজনের জন্য আপনাদের একটা জোরে করতালি, আমাদের প্রেসিডেন্ট টুটুবাবু, যার আশীর্বাদ ছাড়া আমরা কোনোভাবেই কোনো কিছু করতে পারি না। টুটুদার ধন্যবাদ এইতেও তুমি আসার জন্য। চেলা বান গয়া গুরু, এটা যে করেছে আপনাদের গরমের জন্য দেবাশিস, এটা অকল্পনীয়। এই যে এই সময় এইভাবে প্যান্ডেল করে এটা করা। আচ্ছা, যার জন্য ওয়েট করছেন, হি ইজ কল্ড লিটল ডন ব্র্যাডম্যান। জানেন কি গাভাস্কারকে লিটল ডন ব্র্যাডম্যান বলে? আই উইল আস্ক to speak one line or one sentence about his meeting with Don Bradman. এবারে বক্তব্য রাখবেন শ্রী অরূপ বিশ্বাস। ফেলিসিটেট করা হবে আগে, প্রথমে বলছেন প্রত্যেকটি ফেলিসিটেট করা হবে। শ্রী সুনীল গাভাস্কার, শ্রী অরূপ বিশ্বাস, বাবুল সুপ্রিয়, শ্রীমতী বাসন্তী গোস্বামীকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে এই মুহূর্তে মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে। একটু পিছিয়ে জানা রাখি, 1938 সালের 15ই জানুয়ারি সুনীল গোস্বামীর জন্ম হয়। কিশোরগঞ্জে প্রথমে সুনীল গাভাস্কারকে সম্বর্ধনা জানানো হলো। বাবুল মোবাইল দিয়ে নাবি, মোবাইল দিয়ে নাবা। স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে সুনীল গাভাস্কারের হাতে, মোহনবাগান ক্লাবের স্মারক। আপনাদের স্মরণ করি যে 8 দশকে এই টেলিগ্রামা ট্রফি উপলক্ষে, ডাবল উইকেট ক্রিকেট উপলক্ষে সুনীল গাভাস্কার এই মোহনবাগান মাঠে খেলেছিলেন এবং মোহনবাগান মাঠে খেলার পর থেকে দর্শকদের প্রাণোদিত করেছিলেন। এবারে শ্রী অরূপ বিশ্বাসকে সম্মাননা হবে। প্রত্যেকে যদি একটু আসন নেন তাহলে ভালো হয়। সুনীল গাভাস্কারকে এখনো কিছু উপহার দেওয়ার বাকি রয়েছে। বিখ্যাত দই এবং রসগোল্লা, কারণ আপনারা একটা জিনিস জানলে বিস্মিত হবেন না, সুনীল গাভাস্কার কলকাতা এলেই উত্তর কলকাতার একটি বিশেষ দোকান থেকে দই কিনতেন। এবং মোহনবাগান ক্লাব যেহেতু ফুটবলের ক্লাব, তাই একটি ফুটবল দিয়ে তাকে স্মারক জানানো হচ্ছে। সাইন করে দিচ্ছেন সুনীল গাভাস্কার। এবারে আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে যাচ্ছি। শ্রী অরূপ বিশ্বাস আপনাদের সবাইকে নমস্কার। We will just hand over the mic to Mr. Sunil Gavaskar, the Sunil Gavaskar Da, as we call it in Bengal. He is the ornament of cricket, as was described by Sir Don Bradman. I think two important attributes describes Gavaskar, and that is what is the biggest attribute that human beings can have. One is courage, the other is confidence. Napoleon had said that confidence is the first requisite to great undertakings. And he had the courage and the confidence to face the fast bowlers, the lethal fast bowlers, without wearing a helmet. I think that's the biggest thing that a cricketing world can learn from him: courage and confidence.
Thank you so much, sir, for coming today. The mic is all yours. Good morning. First and foremost, I'd like to wish all of you, I know it is quite of my song, so happy New Year to all of you. Shubha Nava Varsha. And I hope that this is the best year of your lives. For me, it's a huge honor to be asked to come and open the gate named after one of the most iconic of Indian footballers, Chuni Goswami. We used to call him Chunida as well. I had the good fortune of playing against him in the Ranji Trophy, where I have to now confess so many years down the road that he was caught when he was 96. That was not a catch. That catch was taken on the half volley. It was me in the slips. The ball had to be on the half volley. And even before, normally when you take a catch on the half volley, you tend to sort of say like this to say that you have taken the catch. But one of our senior players who was standing in the gully came and hugged me and said, Sunny don't, he's batting well, we have to get him out. And so, despite the fact that it was not a catch, Chunida had to walk back, otherwise he would have had 100 against his name, and that too against Mumbai. So that was one thing that I remember. I remember telling Chunida many years later, and Chunida said, well, it was not in my, Chunida being Chunida, he said, oh, it was not in my fortune to score 100 against you, but that's how he was. I've had many occasions, particularly when I've come to Kolkata to have spent some time with him. I'm so happy to see Mrs. Goswami here. And all of you are turning up in such huge numbers in the morning. So thank you all for being here. Once again, to thank you, sir, and Tukuda for the wonderful reception given to me. It's a real big honor for me to be able to do that. My son, who's an avid football fan, he was most delighted when I told him that I'm going to be opening the state. He was very happy. I know how much time he has spent in Kolkata. I know how much he loves Kolkata. I love Kolkata too, but I think he, having spent Kolkata, he has Kolkata in his heart. So he was very happy to know that I will thank you all for being here. And you asked me to talk about one incident with Sir Don Bradman. So I remember the first time we met Sir Don Bradman, those were the days when you got out of the aircraft onto the tarmac, unlike the aero bridges which are there. So we were the rest of the world team there. Sir Garfield Sobers was the captain. And so we had got down from the tarmac, and Sir Don had come to the Adelaide airport to receive the rest of the world team. And so he talked to Sir Garfield Sobers, whom he knew very well. Garfield Sobers had played for South Australia, so he knew him very well. And so he met everybody, and then he came saying, where is that little fellow from Mumbai? I want to see that little fellow from Mumbai. So he came around, and he came and he introduced himself as if he needed an introduction, but he introduced himself. And so we were talking. And for a little while, I was listening. We weren't talking. He was talking, I was listening. He was talking about his trip to India, where he did not come out and wave to the crowd. And just then, we had Zahir Abbas from Pakistan, who was also part of the team. He came saying, I also need to be there. Those were not the days of the cell phone cameras. Those were the days of normal cameras. And so he said, I must have this photograph. And he asked, there was a photographer that he asked. And then Rohan Kanai, who was also part of the team, saw the three of us standing, and he said, hey, he called the rest of the world team members, and he said, come, have a look. He said, that is the Karachi Bradman, that is the Bombay Bradman, and in the middle is the genuine Bradman. So I remember that very well, and so I think what you can say of Bradman, I think you can say of Chuni Goswami as far as Indian football is concerned. So I think that's why it's a huge honor for me to be asked to come and do this. Thank you so much for giving me this honor. Thank you, sir, and all of you all for being here. And also once again, wish you all a very, very happy New Year. And
And of course, I've got to say that I'm here. I have to say, and I hope you will join me in saying, Joy Mohan Bagan. সুনীল গাভাস্কার যখন ক্রিকেট খেলতেন তখন তিনি গুড কপি হিসেবে সবসময় চিহ্নিত হতেন। আজকে তিনি একটি দুর্দান্ত স্কুপ উপহার দিলেন। চুনি গোস্বামীর ক্যাচটা ক্যাচ ছিল না, কিন্তু সেই সময় তিনি ক্যাচ হিসেবে বাধ্য হয়েছিলেন। এই মুহূর্তে সুনীল গাভাস্কার, আপনারা জানেন তার কাছ থেকে তিনি চলে যাবেন, কিন্তু অনুষ্ঠান চলতে থাকবে। একটি ক্লাবের আছে জাতীয় ক্লাবের সম্মান, মোহনবাগান, 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 মোহনবাগান। সবুজ মেরুন, সবুজ মেরুন, পালতোলা নৌকা ছুটছে দারুণ। সবুজ মেরুন, সবুজ মেরুন, পালতোলা নৌকা ছুটছে দারুণ। একটি ক্লাবেরই আছে জাতীয় ক্লাবের সম্মান, এভরিওয়ান। মোহনবাগান, মোহনবাগান, জয় মোহনবাগান। বাবুল শুক্রের চমৎকার গান এবং মোহনবাগানে তিনি আদ্যন্ত সেই মোহনবাগানকে তিনি আরে এই মেয়ে বস। একটি বড় সেশন হচ্ছে এই মুহূর্তে। সুনীল গাভাস্কার আজকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত আজকে মোহনবাগান মাঠে সূচিত হলো। 15ই জানুয়ারি 1938 সালে জন্ম কিশোরগঞ্জে বাংলাদেশের। সেখান থেকে কলকাতা এসেছিলেন এবং কলকাতা এসে 8 বছর বয়সে মোহনবাগান জুনিয়র টিমে খেলেন। আরে ফ্ল্যাশের মাথায় নামাও, এই ফ্ল্যাশের মাথায় নামাও তো। বসো। চুনি গোস্বামী সমসাময়িক ক্রিকেটার এবং চুনি গোস্বামী 1968-69 সালে 96 রানে ক্যাচ আউট করেছিলেন সুনীল গাভাস্কার। যদিও তিনি আজকে মোহনবাগানের এই মহতি অনুষ্ঠানে স্কুপ দিলেন যে ক্যাচটি ক্যাচ ছিল না। সুনীল গাভাস্কার এবার চলে যাবেন, কিন্তু অনুষ্ঠান চলতে থাকবে, অনুষ্ঠানের কোনো বিরাম থাকবে না। সুনীল গাভাস্কার আপনারা জানেন